Hello. Let's go with progress. I'll come on back as soon as possible. Okay. Let's go. Come on, bro. Tweets. There's no choice about this. So I need to do it, brothers.
Okay, brother, let's do it. There's no choice to about that, guys. So let's start with my style. How many? Three tests, brothers. One hot challenge is just now. 10 minutes is complete. The first thing we need to do is a little water. It's giving me, energy. Second thing, I need to drink a lot more water. Third thing, I need to drink a lot more water. Fourth thing, I need to drink a lot more water. I think I need to drink a lot more water. Okay, that's happening, and I just compliment that is theirs. Okay. Today I'm leaving here, so this is important. No one cares for you. I don't care about anyone, brothers. I will say this. I don't care about anyone. Live your life to fucking energy. Just keep your success. I will say this. Fucking these brothers. The good thing you can do now. Just do it. That happened. Something happened. We need to make this a success. Make this is the number one I can make. So this is very important for us. And two. Let's start. Cornwallis returns from the island and the Tennyson sword on the chase of the Duke of the Wellingtons at the instance of the in point the Dorian or the Pentaric word. The Greek god has two forms, the Dorian word, so called from the district and the dialects in which is arose, and that's the Lesbian word, named after the island of the Lesbos, where is originally Flora is the Darians, weight was the Toricos, and so was sung to the accompaniments of a dance. Its structure was borrowed from the movements of the dancers. It consisted from the chief first stanza from when known as the strophe, and during the recitations of which is the dancer made a chant from the night and left a similar stanza from the known as the antistrophe, and during the recitations of which is the dancer made a counters from the left to the right, and the third stanza form the difference in structure from the previous two known as the apple, and during the recitations of which is the dancer stood still, and this sequence of the strophe and atmosphere and the apostrophe and the apple should be repeated any number of the time, and the word was this time, and this repeated trance of the great words, the progress of the prosy, the bird, and which is among the most successful imitations of this is from an English language form that's a billion used by the ancient Greek poet and painters and Dorians from its more easily known as a Pentaric word, the lesbian or the Horatian sword. The lesbian word was a simpler in from the Pentaric and has the therefore proved easier for the poets to imitate the exemplify in English verse. It consists of a number of the short stanzas similar in length and the agreements arrangement. The Tin Man is the direct and dignified, and the thoughts are clearly developed. It was popularized in imitators from the English also was these types of the commonly known as the Herodians or as a practice which tends to obscure with their Greek origin. The following two stanzas from the Andre Marvels.
then nothing common did or begins upon that's a memorable sense. Okay, but this is as a nor I this exercise try nor cause the gods with the vulgus fight the vindicates with the vindicates with the helpless, right? But the blood is a comedy heads down as upon a bed as the evidence the strangers are the thoughts having on the four and each and the similar observing the same arrangement in the respect of rhyme that's and the mirror and the convey of the thoughts in a plain and straightforward fashion. The story is sober and steadily after the Latin manners with the name of the ordinance of the passionate from the panoramic goal. The old is English literature expect for a few attempts in the panoramic form with the origin, the Hortorians, the orations from the English old has pursued a course of its own regard subjects, manner and style. Treatment and outlook not strictly bound by the classical tradition. It is either regular consisting of a series of exactly similar stanzas like the odes of Shelley and Keats. Or irregular when each stanza follow a different arrangement as in the Wordsworth immortality and also several of the odes of the Tennyson and the Robert Breeze. The sonnet origins. Okay. The birthplace of the sonnet has not been definitely determined. Sicily, the Sicily and the Provence have been suggested as the two possible sources. It is, however, first made within Italy in the later half of the 13th century. It is particularly associated with the name of the great Italian poet and the Petrarchanto, the form of has been used for before him on novels genus than Dante. It was originally a short verse recited in the accompaniments of the music. The word sonnet being a derivative of the Italian sonetto, meaning is a little son of the state. The Italian sonnet form is the binary use of the Petrarch. The Italian sonnet is often known as a Petrarch, but is something that's sometimes called the classical as being the model which other the countries follow later. It is a short form of the 14 lines expressing the one single thoughts or feeling. It is the composed of the two first, the octave or stanza, a stanza of the 8 lines and the stays, and stanza of 6. The octave has the 2 rhymes, say A or B, and arranged according to the following scheme, and A and B, B, A, B, B, A, and so say the first and rhyming do the fourth and the fourth, and the first and fifth and the eighth and the second fifth and the eighth, and the second arm do the third and the sixth and the seventh. The secret something sometimes has 3 rhymes and something sometimes 2 different songs employed in the octave in arranged by various ways as follows: C D E, C D E, the first and rhyming with the fourth and second with the 5 and the third with the 6, D or C D C D C. CD, and or the CDE, CDC. The octave may be divided into the 2 stanzas of 4 lines each, called quartets, and the select into the 2 or 3 lines each, called tercets. Okay, tercets. Okay, I love it. That. So I make myself successful on number 1, brothers. Hold it, that. I believe that's I can be number 1. Okay. At the end of the octave, i.e. after the 8 lines, there is a well-marked clause of the caesura and indicated by the punctuations and often emphasized by a space followed by a volta or turn in the thought, which implies that the thought, though it has not been a draw, he is given a new application or the summarized or possibly and disputed in the such state, and yet this break is not invariably found in the Italian sonnet or the Miltons, who revived the Italian form for intense. There is no deviation between the octave and the system in the form in the famous sonnet on the beast of blindness. Okay, another of the Milton sonnet, however, when the answer and assault was intended to the city which reproduces the below the which gives the good of illustrations of the different characteristics of the Italian sonnet. It has only octave and the system. Both ends in the manner of described above the pause of the in of the 18th line and denotes by a full stop and after is which a different aspect of the same thoughts is presented in the octave. Milton appeals to the commanders of the royalist rose to the sphere of the defensible
the defensible house, so if he feels into the power and the promises to celebrate his kindness on in immortal hearts. This is in the states of reminds him the similar example of the generosity in answer is to die active, therefore makes statements and the sister illustrated his and others word. There is a turn in the thoughts after the eight lamp, when the assault was intended to the city captain or the colonels or the knight, in our whose chains on this is defense lane. So defenses doors may resides. If dead of the honors is thee and ever flees and guard them and him within the protects from worms. Okay, octave quatrain. He can require, seek or recruit, see and for our nose the charm. That's called fame. That's called fame on such channel acts on this and can spread the name of war and lots of seas. However, the crimes of sound bright side of warmth like not despair against the masses power. The great the Amathion and the conqueror beat square. The house is venerous when the temple sun towers. We into the ground and this is repeated. We are outside the Electra poets had the power to save the entire was from the wind bear the English sonnet. The sonnet was introduced into the English in the first half of the 16th century by Sir Thomas White and Henry Howards. We are several into English politicians who after their return from the diplomatic mission in Italy wrote verse from the pleasure in their hands. However, the form of underwent chance the story of the particular adopted a rhyme scheme and while different from that of the Italian model. He wrote his story in 3 quarters in alternate rhyme followed by the concluding couplet A B C D E F C G E G G. A form of splendidly use of the sexual letter that is now called after him. Now after sorry, and this real originator since is divided into the 4 parts. It has no pause, thoughts in caesura and the volta. Quatrain ABB quatrain octave CD C tercet DCD. I feel saying old. I feel pain that I don't care. I don't carry brothers. If you care about anything, that's not. I just don't carry anything. I fuck everyone, brothers. I told us. At the end of the age line, it's work side, it's work side, it's up to the final couplet. Whereas the highest peak of the poet's thoughts is the falling sonnet of the falling sonnet of the Shakespeare, commonly called the Remembers, may be studied as a model by the Shakespearean tribe. In the quatrains, the poet expresses the grief over the first misfortune, the lack of the many of things he saw the quatrains. Priscilla's fancy did in the dates of the deathless night, the quatrain to the graveness fragrance of the quatrain, but the climax of the thoughts of Eris in the couplets, where to the readers and also the poet delights or losses are made by all the remembers of a living saints whom he loves. Remembers, when onto the season of sweet silent thoughts, a summer of the sea.
fuck fan, sit the fucking ground. If you feel pain, I don't care. Okay. Remember, when to the season of sweetest silent thoughts and silent thoughts, I summon up the remembrance of things past. I sigh the luck of the meaning of things out. I shout, and with the old ways a new world, my dear times ways. Then can I drown and I, the one is unused to flow for fierce pain, say the death of the deathless nights, the weave of praise of the love song the season cancels away, and the moon as expense of the many vanished side. Okay. Then can I get it where the cabins of the forgotten stuff, another one. Okay. And I believe from the way to dollars that set of coconuts, the accounts of the Bamons and moons, which I knew the pay as if not the pay before, but if the world I think is on the different all losses that the restored and sorrow and suspensory and great. Okay, I'll love it. That's okay. But let's make this the guys the number one guys. Let's make that's not what we make. Okay, love it. That's we'll discuss. AB and quadrant C the quadrant the complement CG. Okay, that's okay. The Spencerian variant. Okay. And make myself number one, that's no one can make. Okay. It will be the noted that quatrains of the Shakespearean sonnets are all they are unconnected with one another. They have their own rhymes and cannot therefore be said to be related structurally, and though they did not, they are united by the subject matter and earlier. However, Spencer had evolved a new variety in which is of the quatrains. Okay. Let's go. It's on the right. Anymore. This is fourth way. For fear, there's no fear, because I don't see the fear will fight. You will feel the successful.
How do they key out it? गाड़ी वालों का है अभी गाड़ी वालों का हां और ये हमारा गाड़ी वाला है हम जो हमारे दाम का ना हमारे गाड़ी वाला है हां बिना छातों से ही हमारे गाड़ी में बात कर ये समय हमारा बात नहीं जाएगा सुबह वाला नहीं जाएगा उधर ना ये भी सुना इन्होंने समझ भी गांव बात किया फ्री हुई अरे यार इनका उत्तेजन को जो वीडियो राज्य रूली जगह जब भी लोग बोल राज्य रूली आपके बहुत बुरी होगी ये पूरी नहीं आई ये पूरी नहीं केंद्र भूमि ये पूरी मेरा लोग ये पूरी वो 12 किलो समझ रे हां आइना हो आइना पूरी जो तुम्हारा गार्ड ये बाहर ना पूरी चिकन की पूरी मैं गार्ड लेते मैंने जिन्हें बोर्ड दिया और उनका लेके था हां ये पूरी जो ये लगे पूरा 12 किलो के साल देता था उन्हें ईयर 12
এরা যেমন ঘোরাছে তো রাস্তার জন্য কারো মারামারি টারামারি করে তো ওদিকে ইমার্টকে আসবে না ওদিকে আসবে পুলিশ না আমার কি করবে যদি ওই স্কুলের ওদিকে পেছাল না খায় তাহলে মার পুলিশ করলেও কোনো কারণ মশন কার্ড ইউজ করতে না এগুলো কন্ট্রোল করবে মানে ম্যানেজ সিস্টেমটা ম্যানেজ করবে বলতে কথা এইটা বলে বলে কিতাব নেই বায়াস অনেক কিতাব লাগে গুলো হ্যাঁ দিয়েলা এটাই আজ আমরা এই না ভোটটা বল পঞ্চায়েত ইলেকশনের না ভোটটা উড়িয়ে পায় কি লোক উপরে দিকি তারপরে জেলায় তোর প্রধানমন্ত্রী না ভোটটা হওয়ার আগে বলো হ্যাঁ লুকিয়ে নাই ভোট দেওয়া লুকিয়ে আগে চুপচাপ করে ভোট দেওয়া করে দিয়েছে কেন অনেক কিছু ভোট দেয় না নাকি উনার ভোটটা কি দেয় না আমাদের দেখি নাই কাহা লুকিয়ে নেই 5-6 জন আছে ফাঁকা ফাঁকা ইয়ে সময় মানে বডিয়া কি দেরি করে শুরু করে সিস্টেম গুলো ওহো এবার আছে এটা পুরো ওই যেটা ধয় চলে যায় আনিমার বোর্ড আছে সই নাও কাগজ নাও এটা নাও ছবি আর ফেরত ঢুকাও এই জন্য আমরা টাইপ করি গাড়ি ওই কোড বই দেওয়া দিই আর কি কম্পিউটার কি ওই জন্য খুব আমার এটা টাইপ নেই এটা তো সুস্থির নেই মনে হয় এইটা বের সুস্থির বেরোর জন্য কি জায়গা আগে বলো বুঝলেন না বেরোর জন্য জায়গা কি বুঝলেন তাই মানে করে কিনবেন না করিয়া এবারে মেম্বারি ভোটটা মেম্বারকে দিব আর নিজের ভোট ভোটার ভোট আপনি জন্য কতদিন পরীক্ষা হয় না এক মাস পরীক্ষার নামে রেজাল্ট দেয় পুলিশের না পরীক্ষা দিলে অনেক দিন হচ্ছে ইন্টারভিউ পরীক্ষা না দিয়ে দিয়ে উঠছে না এমন না মানে আমরা যুগের কলেজে আমাদের জিতাতে দিমো আর নিয়ে বলি এই তার মাটি ভয় ভয় দিলেন হ্যাঁ আমি বলি না যেমন বামফ্রন্টের পর যখন তারপরে 5 বছর ধরে থাকে না আমি তো মেয়ে একটা দল আনা দুটাবেলা কাজ করলে বাইরে যেটা তার যে ওটা আর কি দিতে হবে আরে তুই তো অনেক কয়টা দিবি আমি গেল 3 জন বুঝলে আমাকে মোটিভ করে একটা কি ইয়া ডাবুরি যেটা এটা আমারটা দাও আমরা এলে চাকরি আমাদের জেলে চাকরি কদিন পরীক্ষার জন্য ওই পরীক্ষাগুলো হলেই না হয়ে যাবে বললে আর দেশে না রেজাল্ট তাই দিয়ে না
প্রবলেম হচ্ছে এদের প্রবলেম যেমন ইয়ে না হয় বৃষ্টি না ভাইরা যে ভাই ভাতে স্কুল যায় যে উল্টাপাল্টা সদা ভাতে যে খায় ওইগুলো কিন্তু এরা খায় না ওইটাই না দেয় এরা বর্তমানে বাড়ির কিছু ঘর বানে দাও তাও ঠিক আছে রুটি টুটি যায় আর তুমি এখানে বানে দাও কিন্তু ওটা করি দেখবে না না হলে দেয় না কেমন এত কম বয়সে পেটের সমস্যা বিষয় এটা কেমন না একটা শরীর খারাপ হয়ে থাকে অনুবাদ করার গুগল তোমার তো বেশি চাউমিন মিলে আর একটা কোয়ালিটি আরো বেশি করি
life. This is time now. Okay, this is move 5 minutes zeros. 7 minutes is long, more time, zeros rolls. Okay. That's what the time now? That is 75%. Okay. What the fuck I can do now? That's I choose these guys. বিশ্বাস অপ্রতভাবে জড়িয়ে থাকে এবং অর্থাৎ ধর্ম গ্রামীণ মানুষের গ্রামীণ জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান গ্রাম সমাজ এবং গঠন of the rules সোশ্যাল ফরমেশন গ্রামীণ সমাজতাত্ত্বিকরা মত প্রকাশ করেন যে গ্রামীণ সমাজ জীবন হলো কতগুলি উপাদানের পাশাপাশি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল বস্তুতপক্ষে এই সকল উপাদানগুলি গ্রামীণ সমাজ কাঠামো নির্ধারক ভূমিকা পালন করে থাকে এবং ভারতের গ্রামীণ জীবনের সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত উপাদানগুলির ভিত্তিতে আলোচনা করতে পারি যে উপাদানগুলো গ্রামীণ সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে ভৌগোলিক পরিবেশ বা জিওগ্রাফিক্যাল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান বা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন জলবায়ু ক্লাইমেট ভূপ্রকৃতি বা টপোগ্রাফি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বা ন্যাচারাল রিসোর্স এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা জিওগ্রাফিক্যাল আইসোলেশন সামাজিক পরিবেশ বা সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট সামাজিক গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রধান বা প্রিডমিনেন্স অফ দ্য প্রাইমারি কনটেক্সট সামাজিক পৃথকীকরণ বা সোশ্যাল ডিফারেন্সিয়েশনস সামাজিক স্তরবিন্যাস বা সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন পরিচালন সচলতা বা মাইগ্রেশন এন্ড মোবিলিটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ বা কালচারাল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ নলেজ এন্ড স্কিল জীবনযাপনের মান ও স্তর বা লেভেল এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস অফ লিভিং নিম্নে এগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ভৌগোলিক পরিবেশ বা জিওগ্রাফিক এনভায়রনমেন্ট ভৌগোলিক হলো কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান জলবায়ু অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির যেমন
ভারতের গ্রামগুলি জীবনযাত্রা তাই ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে পৃথক পৃথক প্রকৃতি হয়ে থাকে। ভৌগোলিক বিভিন্ন উপাদানগুলি গ্রামীণ সমাজ কারণ যে ভূমিকা পালন করে তার ভৌগোলিক অবস্থান বা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন। গ্রামীণ সমাজে গ্রামগত সাংস্কৃতিক পৃথকীকরণে ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভারতের যে সমস্ত গ্রামগুলি সমতল ভূমি বা নদী হয়ে উঠে থাকে এবং কিন্তু দুর্গম বা পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত গ্রামগুলোতে কৃষিকাজ শিল্প কোনো কাজে ভালোভাবে হয় না। এইসব অঞ্চলে গ্রামগুলোতে তাই অন্য কোনো উপায়ে মানুষদেরকে জীবন ধারণ করতে হয়। জলবায়ু বা ক্লাইমেট, গ্রামের মানুষেরা বেশিরভাগ কৃষিজীবী, তাই কৃষিকাজে এদের আয়ের প্রধান উৎস। তা আর আমরা সবাই নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। এই গ্রামীণ মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাও কঠোর পরিশ্রমের একটি ছাপ পাওয়া দেখা যায় এবং গ্রামীণ মানুষের ব্যক্তিত্ব চরমভাবে অদৃষ্টবাদী ও নিয়মতা অত্যন্ত নিবিড় এবং বস্তুতপক্ষে ভূমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে ঐতিহাসিকভাবে ভারতে গ্রামের মানুষের কাছে কৃষিভূমি হলো সমস্ত to make him the view lands to the most precious of the possessions, and this is another way which is a close combination which nature and tends to stay in the part that in this regard the farmers is quite frequently at a loss of understands the real estate, the large and attribute towards this land as okay. That's all this guys. Guys. Okay, see you soon as possible. Drink a lot of water. All this is important for us. Not for any